व्हॉइस ऑफ बेतकर ट्रॉफी कमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज. आवाज ऐकूया पहिल्या इनिंगसाठी श्याम कलंगुटकर. त्यांना थोड्याच वेळात जॉईन करतील अशोक नाईक सर, अक्षय महाले सर, अमोल जमदाडे सर आणि मी बादल चौधरी. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू tenniscricket.in. Thank you, DJ. Thank you, Badal Chaudhary, sir. Betkar Trophy 2.0, semi-final 1. Shrutesh 11, Sattari winning the toss and deciding to bowl first against the home team, Betkar United Bardez. The silver surfer. And with the ball from the basketball court end, it's Bunty Patel. Bunty Patel has been in superb touch with the ball up against the man who can be very destructive at the beginning, Ketan Matre. Here's the first delivery of this semi-final 1 of Betkar Trophy 2.0. Bunty Patel on his way to Ketan Matre. Two officials in the middle, Sadgiri Naik and Vaman Mayekar sir, the very senior most pair this. Full toss. And that's gorgeous. 6 to begin
Has it gone all the way? Just checking with the official. It's gone all the way for 6. What a hit. Oh, good delivery. Very well bowled. Almost would have gone to the stumps, but wasn't to be. Gets a single. Brings Rajat Kudalkar on strike. 7 without loss so far. Just the first over in progress. 2 deliveries have been bowled. Talking about these 2 semi-final, second semi-final. What a game we witnessed last night where Darsakal stars Ponda edging over the team from South. And big for 6. Short of runs, he needs to fire. Rajat Kudalkar. Score moves to 13. Carved away this time to back at a point. Will be just 1 single taken. Score moves on to 14. Projected score as what we discussed earlier, 130, 140 will be a really good total as Sattari have Amit Naik, who has been class apart throughout the tournament. Some shots that he has played over covers, down the ground as well, have been just magical, pleasing to the eyes most of the times. This man is nothing short of it. Goes over the top again. 1 bounce into the fence and onto that screen for a boundary. Score moves to 18. Whipped on the bounce and will go. That will be yet another boundary. 22 runs coming from the first over. Oh, Bunty Patel. 22 without loss. Ted 2.0. Beautiful trophy that we can see. We'll get back to it later on. But currently, it's the
Best from the dark. Surya Gaonkar. He has been icon in many other tournaments across Goa, Maharashtra, Karnataka, and now here in Betkar Trophy 2.0. Skipper of the team. 22 without loss so far after that first over. Second power play over. Good delivery. Might have been pitching just outside that leg stump. And also it was very high. Entire games live on tenniscricket.in. Full. And gone for 6. Dumba gets to work with that maximum. Six more through that light tower. And Dumba will have so much of kilometers to track down that ball. It's gone very far. Score moves to 34 with that 6. Dealing in 6s, the Silver Surfer, Rajat Kudalkar. With that maximum, 2 deliveries, 2 6s. This time bunted down the ground, couple of bounces into the fence for 4. He's dealing in boundaries, Rajat Kudalkar. Again, he's bowling in that middle and leg stump. And this time, again, he has been hit towards that fielder. Just moving that fielder now. 4 deliveries in this over so far. Dot the first. 6-6-4. Just redirecting the field. Man at mid-on has been sent towards short mid-wicket. And the fielder at deep mid-wicket has been just moved. Good delivery. Good adjustment by Surya. Just 1. Single added. Score moves on to 39. 39 without loss. Second over in progress. If you need a big total in the semi-final one, you need a brisk start. And at the start, you need to get those required runs. Mostly around at the halfway mark. At the 4 over mark, you need to be at least around 80-85. And should not cost too many wickets. Swept. And swept for 6. Run fest just continues. It's a deathbed for bowlers. You just can't survive on this wicket. 45 after 2 overs. Betkar United, Bardez. 23 runs coming from this over. Previous, it was 22.
particular wicket has been maintained and properly being taken care of by Kaushik Pednekar, Ashvesh Dabolkar, Suraj Govekar, Vishnu Narvekar, Pandey Govekar, Nilesh Nagvekar, Priye Sodankar, Rohan Chauhan, Sanjay Mayekar, Sandesh Thakur nicely being greeted towards that extra cover fence. Down to Bunty Patel, just one. Single taken. Score moves on to 46. Brings his partner Ketan Matre back on strike. Ketan Matre batting on 21 of 5 deliveries. Rajat Kudalkar 25 of 8. The bowlers have been expensive after the fielding restrictions are lifted in this particular over. Sandesh Thakur will definitely be try and get one of these two, especially this man on strike. A good delivery, very well bowled. Looking for a single, send back. Praveen Rane is very quick. Match coming up next, semi-final 2. Dharsakal Stars will take on FC Cricketers Bicholim. Again, trying to whip that one, couldn't quite. Will get one, just a single added. Score moves on to 47. He's a pretty street smart customer. Sandesh Thakur, all the experience in the world. And whenever you try and read his mind, he tries to bowl those cutters into the wicket and bowls them very slow. Up and over. No chance for Surya. He needs to be standing on a ladder to catch that one. Gone over him quite comfortably. And with that, 50 up for Betkar United. Bardez, 51. Just the third over in progress. Still have 2 deliveries left. Gone again. Just a pick up. And into the hands. Taken. Third silence in the crowd as Rajat Kudalkar departs. Rutvik taking the catch. And Rajat has to head back to the pavilion. 51 for 1. A big blow for Bardez. This will be interesting now. Right hand, left hand combination. Will be swapping the fielders from one end to the other. Sandesh Thakur, why he is regarded as the best when it comes to bowling in the middle overs. That's the example. Very experienced Sandesh Thakur. In the air and just falling short of Surya Gaukar. Coming back for the second chance of a run out. No, not quite. Excellent running. Couple of runs to end the over. A successful one for Shrutesh 11 Sattari. 8 coming from it. And that big wicket of Rajat Kudalkar. 53 for 1 after 3. Bardez.
Change in bowling. It will be Rakshat Gaonkar. 53 for the loss of 1. 3 overs done. Bunty Patel went for 22. Then Suryakant Gaonkar for 23. Excellent last over by Sandesh Thakur. 8 runs given and a wicket. Ketan Mhatre on strike. Nicely played through the covers. Will be just 1. And straight to Snehit. And another exciting talent, Snehit. Yes, I've got with me Vishnu and also my dear friend Ghoda. He sees the funny side of it. Badal sir was asking what's the secret. And might have just missed. Very close though. And also a run out opportunity missed. Leg by is the signal given. And trying the reverse was the better option as there was no fielder behind the keeper in that direction. 55 for the loss of 1. Once you get a wicket, the batsmen try and become more cautious. Reverse attempted. He's not holding back. Ketan Mhatre with that switch. And all the way for 6. Behind point. In the air and oh, put down. Opportunity gone begging. Looking for the second but denied. Well, how big a moment is this in this semi-final one? You just don't have to drop that man, Ketan Mhatre. He's dangerous, now he'll become deadly dangerous after dropping that chance. How decisive, how big a moment this is in this semi-final one. Rakshat almost had him. Short delivery, that's up in the air. Fielder makes no mistake. Snehit Parnikar takes the catch. And Ajay Yadav departs. 62 for 2. $62 for 2. One delivery left in this fourth over at the halfway mark. Amritwil Lekar, aka Thakur, walks out to bat. He's got some wide range of shots.
Can he try and give some support to the Tiger of Waklan, Ketan Matre, at the other end? Yes, Rakshat. Short delivery. Up in the air again. Fielder getting underneath. But we'll watch it sail over his head yet again for a maximum. They are not holding back. Losing wickets, but still counter punching. 4 overs done. 68 for 2. 15 runs coming from that over. And the wicket of Ajay Yadav. Halfway mark in this semi-final one between Shrutesh 11 Sattari and Betkar United. Bardez won the toss, elected to bowl first. Shrutesh 11 Sattari. Rajat Kudalkar went for 29 of just 10. Ajay Yadav, 2 of 3 deliveries. And Amrut, who has just come in, is on 6. As far as Ketan Matre is concerned, he is batting on 30 of 10 deliveries. Will be change in voice for the next 4. It will be one of my teachers, Ashok Naik, sir, with you in the com box. Apologies, it will be Amol Jamdade, sir, with you in the com box. थँक्यू श्याम. उपस्थित क्रीडा रसिकांचं कॉमेडी कक्षामधून मी समालोचक अमोल जमदाडे आपलं सगळ्यांचं मनापासून हात जोडून हृदयाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय. बेतकर ट्रॉफी 2026च्या दुसऱ्या एडिशनमध्ये आपली सगळ्यांची पुन्हा एकदा भेट झाली आहे. सेमीफायनलची पहिली तगडी लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. एका बाजूला श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट संघ ज्याने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फिल्डिंग केली आहे आणि त्याच्याबरोबर दुसऱ्या बाजूला बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघ प्रथमतः बॅटिंग करतोय. केतन मात्रेचे टनाटन फटके पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये प्रेक्षकांनी अनुभवलेत. 68 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये फलकावरती पाहायला मिळतात. प्रति ओव्हर 17च्या ॲव्हरेजने आत्तापर्यंत बॅटिंग करते बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघ. दुसऱ्या बाजूला चिंतेचं वातावरण आहे श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीमच्या खेम्यामध्ये. मात्र क्रिकेटमध्ये वेळ बदलते, वेळ प्रत्येकाची येते, ती वेळ आत्ता बदलावी लागेल. ओव्हर नंबर 5ला सुरुवात होईल आणि व्यक्तिगत कुड्यातलं पहिलं षटक, दुसरं षटक फेकण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती संदेश ठाकूर बॉलिंग ट्रॅकवरती पहिला बॉल. या वेळेला स्ट्रायकिंग एजच्या बॅटर केतनला बीट करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लेग स्टिकच्या बाहेरचा बॉल. व्हाईट बॉलची घोषणा इथे होते. महाराष्ट्राचा बायकर मॅन, सुपरस्टार खेळाडू, 7 4 व्हीलर कारचा मानकरी, त्याचबरोबर 39 2 व्हीलर बाईक ज्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मिळाल्या, केतन मात्रे. टनाटन फटके केतनचे पाहायला मिळतील का? धीम्या गतीचा बॉल, त्या दरम्यान फक्त दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्कोरवरती बॉल जाईल. सिंगल कंप्लीट केली. दुसरीचा कॉल इथे नकार दिला स्ट्राईकवरनं. सिंगल कंप्लीट केली आहे. एकने धावसंख्या वाढते. 70 धावा फलकावरती आहेत. 8 ओव्हरची मर्यादित लढत. प्रेक्षकांना आज खऱ्या अर्थाने क्रिकेटची पर्वणी पाहायला मिळेल. टेनिस क्रिकेटच्या जगतातले, टेनिस क्रिकेटच्या वर्तुळातले मोठे सितारे ॲज अ आयकॉन खेळाडू म्हणून दाखल झाले आहेत. राजस्थान, यूपी, दिल्ली, गुजरात, रायगड परिसरातले खेळाडू आज आलेत या क्रीडांगणावरती बेतकर ट्रॉफीच्या निमित्ताने. बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा ठाकूर, फिरकीचा जादूगर. चांगला बॉल, स्विंग अँड मिस. हवे थोडीशी फ्लाईट दिली, वातावरण टाईट केलं आणि त्या दरम्यान चेंडू पडल्यानंतर गिरकी घेऊन बाहेरच्या दिशेला गेलाय. चांगलं नियंत्रण गोलंदाजीमध्ये आता मात्र करताना पाहायला मिळतोय संदेश ठाकूर. ज्या पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्याचा अतिरिक्त दबाव स्वतःवरती येऊ न देता इथे कंजूशी षटक फेकावं लागणार आहे संदेश ठाकूरला. टोचा वापर केला, बॉटमॅनचा वापर केला, ड्राईव्ह केले बॉलला, जमलेला 60 बॉल गेल्या. आपण पाहतो लॉंग ऑफला सिंगल इथे कंप्लीट केली जाईल आणि केतन मात्रेकडे येईल पुन्हा एकदा स्ट्राईक. केतनचं योगदान आतापर्यंत 31 धावा, 11 बॉलमध्ये 31 धावांचा झंझावाती खेळ केतन मात्रेने आतापर्यंत दाखवलाय.
अनेक टुर्नामेंट्समध्ये या खेळाडूला पाहण्यासाठी प्रचंड मोठी गर्दी आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये या खेळाडूचा फॅन फॉलोइंग खूप मोठा आहे. सगळ्यांचा चहितेदार खेळाडू केतन मात्र स्ट्राईकला. व्हाईट बॉलची मागणी केली आहे आणि एम एस धोनी स्टाईलने धावबाद करण्याचा प्रयत्न इथे केला. दोन्ही बॅटर आपण पाहतो तो व्हाईट बॉलची घोषणा पुन्हा एकदा होते. क्रिकेटमध्ये व्हाईट बॉल टाकला तर तुम्हाला एक चेंडू एक्स्ट्रा त्याचबरोबर एक धाव एक्स्ट्राची बहाल करावी लागते प्रतिस्पर्धी संघाला. त्यामुळे त्याकडे देखील लक्ष द्यावं लागेल आणि गोलंदाजीवरचं ते नियंत्रण तुम्हाला सेमीफायनलच्या मोठ्या सामन्यामध्ये ठेवावंच लागेल. ते नियंत्रण थोडंसं भरकटले. संदेश ठाकूर यांच्या माध्यमातून स्ट्रायकिंग येईल. फलंदाज तयार अमृत वेर्लेकर. मोठा फटका टोलवायचा अमृतला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. चांगला बॉल डिलिव्हर्ड केलाय. डॉट बॉल येतोय. जितके डॉट बॉल येतील तितका प्रेशर वाढत जाईल. मोठा सामना आहे. सगळ्यात मोठा सामना तुम्ही पाहताय स्पर्धेतला. सेमीफायनलची पहिली तगडी लढत. यानंतर पुढचा सेमीफायनलचा सामना लगेच तुमच्या भेटीला येईल. FC क्रिकेटर्स डिचोलिम क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये धाडसकळ स्टार फोंडा अशी लढत यानंतर होणार आहे आणि त्या मॅच मध्ये देखील तुम्हाला चांगले आयकॉन खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. फुल टॉस. मोटा फटका. फुल टॉस पे बने है बॉस और फुल टॉस का मतलब है फुल्ली लॉस. अमृत वेर्लेकरने दिले. 5 बॉल मध्ये 13 धावा. त्याचे देखील योगदान खूप महत्वाचं आहे. केतन मात्रे सारखा एक स्टार खेळाडू त्याच्या सोबत खेळतोय त्यामुळे त्याचा देखील कॉन्फिडन्स वाढेल. मात्र ही भागीदारी आता ब्रेक करावी लागेल. ते काम संदेश ठाकूरला या ओव्हरमध्ये करावं लागेल. संदेश तयार. लेग थिक वरती बॉल. त्याच्यावरती केला हल्ला. बॉल जाईल मिडी विकेट. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय अजून एक धमाकेदार अमृत वेर्लेकरचा अफलातून षटकार. खेळ आतापर्यंत संपला. 100 प्लस धावसंख्या करण्याकडे वाटचाल करत असताना पहिल्याच मॅच मध्ये बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय चांगल्या स्थितीमध्ये. फक्त 2च विकेट आतापर्यंत हाताशी आले आहेत. श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीमच्या अमित नाईक आणि बंटी पटेल हे 2 आयकॉन खेळाडू श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीमच्या खेम्यामध्ये आहेत. दुसऱ्या बाजूला केतन मात्रे आणि भावेश पवार बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघाच्या ताफ्यामध्ये आहेत. भावेश पवारचा खेळ देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि खरंच आजचा जो दिवस आहे बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघ जो सेमीफायनलचा सामना खेळतोय त्याचं सगळं श्रेय भावेश पवारला द्यावं लागेल. व्हॉट इनिंग. ती इनिंग खेळला होता भावेश पवार आणि ती गोलंदाजी केली होती. त्याचमुळे आपण पाहतो हा संघ पुढच्या फेरीसाठी पात्रता ठरला. योग्यता सिद्ध केली. भावेश पवार प्राईड ऑफ भिवंडी तो देखील काही वेळातच मैदानामध्ये येईल. ओव्हर नंबर 6चा खेळ आता सुरू झाला. 19 धावांचं योगदान अमृत वेर्लेकरने दिले. केतन मात्र खेळतो 31 वरती. टीमची धावसंख्या 85 धावा. धावाचं पहिलं सत्र चालू आहे. स्नेहित गोलंदाजी ट्रॅकवरती तयार होईल. निजी कोट्यातलं पहिलं षटक आणि टीमच्या माध्यमातून 6वं षटक. कौतुक करावं लागेल राहुलजी बेतकर कुटुंबीय त्याचबरोबर अश्वेजी दाभोलकर. बेतकर युनायटेड आयोजित बेतकर ट्रॉफी 2026चा दुसऱ्या पर्वाचा तुम्ही आनंद घेत आहात. लगेच 3 महिन्याच्या अगोदर जी चर्चा झाली की आपल्याला काहीतरी गोवा राज्यामध्ये वेगळं करायचंय, काहीतरी हटके करायचंय, तो निर्णय झाला. ती छोटीशी मीटिंग झाली आणि त्यानंतर जे स्वप्न दिवसा पाहिलं ते स्वप्न दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेचं सत्यात उतरवलं बेतकर कुटुंबियांनी, अश्वेजी दाभोलकर यांनी आणि या सर्वांच्या सहकार्यामधून होऊ घातलेला हा क्रिकेटचा न भूतो न भविष्याच्या पदीचा रणसंग्राम तुम्ही पाहताय बेतकर ट्रॉफीच्या माध्यमातून. तळ कोकणामधील मालिकावीरासाठी ती कार वाट बघते त्या खेळाडूची. कोणता खेळाडू ही कार घेऊन या संपूर्ण मैदानाला एक राऊंड मारेल, ती फेरी मारेल, तो क्षण अनुभवण्यासाठी प्रेक्षक देखील आतुर झालेत. बरोबरच आपण पाहत होतं 2 टू व्हीलर गाड्या देखील आहेत फसिनो आणि त्या गाड्या देखील एक गोलंदाजाला मिळणार आहे, एक फलंदाजाला मिळणार आहे.
आणि या 3 गाड्या कधी फिरणार संध्याकाळच्या सत्रात या मैदानावरती, त्याच्यासाठी प्रेक्षक आतुर झाले. त्या खेळाडूचं संपूर्ण कुटुंबीय देखील आतुर होणार की जे खेळाडू खेळतात त्याच्यापैकी एकाला ती कार मिळणार. त्या कारचा आणि या चमचमत्या लखलखत्या ट्रॉफीचा हकदार कोण होणार? ही मानाची ट्रॉफी, ही अभिमानाची ट्रॉफी, तो चषक कोणता संघ शेवटच्या क्षणामध्ये आपल्या हाताने उचलणार? आणि बेतकर युनायटेड आयोजित बेतकर ट्रॉफीचा मानकरी कोण ठरणार? त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला आज मिळणार आहेत. हवेत बॉल, फटका फसला, केतन धोक्याची घंटा वाजली आहे, केतन आउट. वाकळणचा सुपरस्टार केतन टनाटन आउट. केतन मात्रेचा खेळ इथे संपला. झेल टिपताना पाहायला मिळाला क्षेत्ररक्षक चेतन आणि विकेट मिळवली आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती असणाऱ्या स्नेहितने ती विकेट मिळवली आहे, ज्यासाठी त्याला बोलावलं. चला केतनसाठी एकदा वाजवूयात, प्रचंड टाळ्या. केतन मात्रे. त्यानंतर नवीन फलंदाज गोव्याचा अजून एक अफलातून बॅटर पुनाजी कलंगुटकर दाखल झालाय मैदानामध्ये. अजूनही प्राईड ऑफ भिवंडी भावेश पवारची प्रतीक्षा. तो क्षण कधी येईल ज्याची प्रेक्षक वाट बघतात? भावेश पवार. कदाचित त्या भावेश पवारचा वार प्रेक्षकांना पाहायचंय. भावेश पवार कधी येणार याची चर्चा प्रेक्षकांमध्ये चालली आहे आणि तो क्षण कदाचित काही वेळातच येईल. टीमची धावसंख्या फलकावरती 85 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट, 85 धावा फलकावरती आहेत. ओव्हर नंबर 6चा खेळ चालू आहे. अमृत वेर्लेकरकडे देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाहीये, कारण त्याने खूप चांगली इनिंग खेळलाय. 6 बॉल 19 धावा आतापर्यंत त्याच्या बॅटिंग मध्ये आले आहेत. नवीन फलंदाज पुनाजी कनगुटकर बॉलिंग ट्रॅक वरती उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये आत्मविश्वास पूर्ण गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. स्नेहित ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून त्याच्या समोर पुनाजीचा ओ क्या बात है, गोइंग 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 एंड ऑन. व्हाट अ शॉट. जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है जनाब, आपको जिद्दी होना पड़ेगा. आकाश उर्फ डंबासाठी ते काम आता आले. बॉल बॉईज आमचे खूप चांगले मित्र आहेत. आकाश, कौतुक आहे तुझं. छोट्या वयामध्ये ते काम त्याने केले, ज्यासाठी त्याची ओळख देखील राहिली. बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा बॉलर तयार. शॉट. बॉल आखूड टप्प्याचा बॉल, त्याला दिशा दिली आहे. बॉल जाईल लॉंग लेग कडे, फाईन लेगच्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. अजून एक क्रॅकिंग चौकार. चौकाराने टीमची धावसंख्या वाढली आहे. फलकावरती 95 धावा, 100च्या पलीकडे धावसंख्या आता नक्की जाणार आहे. तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनवण्याचा प्रयत्न इथे बॅटिंग टीमचा. अजूनही भावेश पवार सारखा विस्फोटक खेळाडू फलंदाजीला येणं बाकी आहे. विकेट हाताला लागली होती गोलंदाज स्नेहितच्या केतन मात्रेची. अन्यथा हा धाव फलक देखील 150च्या पार जाऊ शकला असता. मात्र क्रिकेटमध्ये जर तर अगर मगरला काही महत्व नाहीये. बॉलिंग ट्रॅकवरती बॉलर तयार. हो पुनाजीचा अजून एक और लीजिए. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. ना देखी सूरत ना देखी मूरत, बल्लेबाज पुनाजी कलंगुटकर ने देखी सिर्फ अपने टीम की जरूरत. षटकाराने 100 धावा पूर्ण झालेत. बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट टीमच्या. क्या बात है. ओव्हर नंबर 6चा खेळ चालू आहे. 101 धावा फलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. भावेश यायचा अजून बाकी आहे. मात्र मैदानामध्ये आल्यापासून पुनाजीचा तो जलवा आपण पाहिलाय. पुनाजी कलंगुटकर ऑन फायर. बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉलर तयार. टोचा वापर केलाय. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केले बॉलला. बॉल जाईल कवसला. सिंगल कंप्लीट केली आहे. ती गोलंदाजी उच्च दर्जाची इथून तुम्हाला करावी लागेल. सेमी फायनलची मोठी लढत आहे.
गोलंदाजाला आता विकेट मिळवावे लागणार आहेत, डॉट बॉल टाकावे लागणार आहेत आणि गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला तो जीवनातला सर्वोच्च खेळ आता दाखवावा लागेल. आज नाही, अभी नाही, तो कभी नाही. त्या तारखा परत येतील, ते दिवस परत येतील, मात्र ती वेळ, व्हाईट बॉलची घोषणा, ती वेळ परत येणार नाहीये. चला व्हाईट बॉलसाठी रिव्ह्यू घेतला, टीव्ही अंपायर तेवढे बिझी करणार आहोत आणि त्यानंतर पीसी रूम मध्ये जाऊन पुन्हा एकदा या घटनेच्या खोलामध्ये आमचे टीव्ही अंपायर जातील आणि हा डिसिजन तुमच्यापर्यंत येईल. सध्याच्या घडीला बॅटिंग करणारा संघ बराचसा पुढे दिसतोय मॅच मध्ये, मात्र क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये वेळ प्रत्येक वेळी बदलते, ती वेळ बदलण्यासाठी एक चांगलं षटक श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीमला टाकावं लागेल. व्हाईट बॉलची घोषणा इथे होते, त्या चांगल्या षटकाची वाट प्रेक्षक बघतात. व्हाईट बॉल, टीव्ही एम्पायरचा जो कॉल येतोय, व्हाईट बॉल गणला जाईल. टीमची धावसंख्या 1 ने वाढेल, 103 धावा. बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. और पिच स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा तिच्या बॅट मधून फटका निघाला, स्ट्रेट आहे, ग्रेट. आणि बॉलने घेतली आहे बाउंड्रीची भेट, चेंडू गेलाय प्रेक्षकांमध्ये थेट आणि मिळाल्यात 6 धावा. 6 धावांची भेट. पुन्हाजी कलगुटकर आ गए, छा गए, भागे. अमृत याने हा षटकार ठोकलाय, त्याचंही कौतुक करावंच लागेल. काय इनिंग खेळले आतापर्यंत. केतन मात्र आउट झाला आणि त्यानंतर या संपूर्ण सामन्याची सूत्र या दोन्ही बॅटरने आपल्या खांद्यावरती घेतली आहे. जबाबदारी तेच घेतात ज्यांच्यामध्ये जिंकण्याची जिद्द असते. आत्मविश्वासाने केलेल्या कोणत्याही कार्याला संकटांची कधीच भीती नसते आणि संकट हीच तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेतात. आज ती तुमची कडी परीक्षा आहे. बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच देना बहुत ही जरूरी है. टीमची धावसंख्या वेगात वाढली आहे, 109 धावा. प्रारंभीच्या पहिल्या सत्राच्या 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय. जे प्रेक्षक उशिराने आमच्या सोबत यूट्यूब वाहिनीवरती जोडले गेलेत त्यांच्या माहितीसाठी, मालिकेतील आजच्या शेवटच्या दिवसातील पहिली सेमीफायनलची लढत तुम्ही पाहताय. श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीम नाणेफेकी जिंकत प्रथमतः फिल्डिंग करतोय आणि बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघ डावाच्या पहिल्या सत्रामध्ये प्रथमतः बॅटिंग करतोय. 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 109 धावा, मोठी धावसंख्या आतापर्यंत बनवली आहे बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघाने. 2 ओव्हरचा अजून खेळ बाकी आहे. आता ते लक्ष्य, जे लक्ष्य सुरुवातीला सामना सुरू होण्यापूर्वी 100 धावांचं होतं, ते लक्ष्य आता वाढलंय. आता कदाचित 150च्या आसपास धावसंख्या मनामध्ये गृहीत धरली आहे बेतकर युनायटेड बारदेश क्रिकेट संघाने. फुल टॉस बॉल, दिशा दिली आहे, टायमिंग केलंय. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग सही तो सब कुछ सही. बॉल आउट ऑफ द पार्क, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार. यूट्यूब वाहिनीवरती tenniscricket.in च्या यूट्यूब वाहिनीवरती सध्याच्या घडीला लाईव्ह स्वरूपामध्ये हा सामना 3,500 प्रेक्षक बघतायत. त्या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार आपण टाळ्या वाजवूयात. प्रत्यक्ष मैदानावरती देखील तितकीच गर्दी आहे. हे सगळे क्रिकेटचे दर्दी आहेत, क्रिकेटचे जाणकार आहेत. क्रिकेट या खेळाने तुम्हा आम्हा सगळ्यांना वेळ लावले. नोकरी, धंदा, व्यवसाय सगळं काही सांभाळून क्रिकेट या खेळासोबत आपण जोडले जातो. क्रिकेट म्हणजे काय तर टेन्शनवरची मात्रा म्हणजे आहे क्रिकेट. क्रिकेट हा खेळ सगळं टेन्शन विसरायला भाग पाडतो. ओहो, पुल केलंय, बॉल गुल झालाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हाची कनगुटकर ऑन फायर. एकशे 21 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र फिल्डिंग संघाला ते कमबॅक करण्याची गरज आहे. जो खोना था वो सब कुछ आप खो चुके हैं, अब सिर्फ हासिल करने की बारी है.
जे काही करायचंय ते तुम्हाला आता मिळवावं लागेल. जे सुरुवातीच्या 6 ओव्हरमध्ये गमावलंय ते 2 ओव्हरमध्ये कमवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. टीमची धावसंख्या 121 धावा फलकावरती आहेत, 29 वरती. बॅटिंग करत असताना पुन्हाजी कलंगुटकर चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहिली आहे. तो पुन्हाजी कलंगुटकर ज्यासाठी त्याची ओळख राहिली आहे, आज तो सर्वोच्च खेळ त्याने या मोठ्या मंचावरती दाखवलाय. पुन्हाजी कलंगुटकरने 7 बॉल मध्ये 30 धावांचा तो झंझावाती खेळ पुन्हाजी कलंगुटकरचा आपण अनुभवलाय. व्हॉट इनिंग. आणि 7 बॉल मध्ये 25 धावा अमृत वेर्लेकरने देखील बनवल्यात. लेग वरती बॉल, खराब लेंथ वरती गोलंदाजी आहे आणि या लेंथ वरती जर तुम्ही गोलंदाजी केलात तर तुम्हाला हाच रिझल्ट पाहायला मिळेल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय अजून एक षटकार अमृत वेर्लेकरच्या बॅटमधून. अमृत वेर्लेकर 8 बॉल 31 धावा. टीमची धावसंख्या 128 धावा. धावांचा उच्चांक, धावांचा डोंगर, धावांचा पर्व पाहायला मिळतोय. चांगला फटका कव्हर्सला खेळलेत, खाली लेकाचा इथे वापर केला. ओव्हर दी कव्हर, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय अजून एक क्रॅकिंग षटकार. मॅग्निफिसंट शॉट बाय अमृत वेर्लेकर. जबरदस्त फटकेबाजी है, क्या बात है अमृत. आज आपने सभी का दिल जीत लिया है. सगळ्यांची मन या दोन्ही खेळाडूंनी जिंकली आहेत. केतन मात्रेच्या बॅटिंग वरती लक्ष होतं, भावेश पवारच्या फलंदाजी गोलंदाजीवरती लक्ष होतं, मात्र ते काम करून दाखवलंय. गोवन क्रिकेट देखील कमी नाहीये. गोवा राज्यामध्ये देखील ते खेळाडू आहेत उच्च कोटीचे आणि तो सर्वोच्च खेळ या मैदानावरती पेश करताना दोन्ही गोवन क्रिकेटर्स पाहायला मिळतात. 7 बॉल मध्ये 30 धावा पुन्हाजी कलंगुटकर, 9 चेंडू मध्ये 37 धावा अमृत वेर्लेकर. 134 धावांची टोटल आतापर्यंत स्कोरबोर्ड वरती आहे. सूर्या गावकरचा लेग कटर आपण पाहिलाय. बॉल बाहेर गेलाय. बाय डॉट बॉलने ओव्हर नंबर 7चा काही ते संपतोय आणि 7 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 134 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. फक्त 5च धावा एक्स्ट्रा आलेत. खूप चांगली बॅटिंग पुन्हाजी कलंगुटकर, अमृत वेर्लेकर, केतन मात्रेने केली आहे. भावेशला एंट्री मिळेल की नाही ते पाहावं लागणार आहे. प्राईड ऑफ भिवंडी भावेश पवार अजूनही डगआउट मध्येच आहे. मात्र काय बॅटिंग होते, कौतुक करावं लागेल. भावेश पवार जरी डगआउट मध्ये असला, जे काम भावेश पवारने करायला हवं ते काम आता मैदानामध्ये अमृत वेर्लेकर आणि पुन्हाजी कलंगुटकर करतायत. त्यामुळे संघामध्ये एक चांगलं वातावरण आहे. संघाच्या खेम्यामध्ये एक नवचैतन्याचं वातावरण आहे. दुसऱ्या बाजूला ते टेन्शन वाढलंय. मात्र क्रिकेटमध्ये आणि खास करून या विकेटवरती 150 धावा देखील चेस होऊ शकतात हे आपण आजपर्यंत पाहिलंय. त्यामुळे जरी धावसंख्या मोठी झाली, अमित नाईकचा भारदा खेळ आपण पाहिला, बंटी पटेलचा जर तो सर्वोच्च खेळ आपण या मैदानावरती पाहिला तर हा सामना शेवटपर्यंत नक्की जाईल. जरी टोटल मोठी असली तरी सामना मोठा आहे. दोन्ही संघांना हा सामना जिंकणं अनिवार्य आहे. मेगा फायनल मध्ये धडक मारण्यासाठी ते दोन्ही संघ आतुर झालेत. एकाला थांबावं लागेल. यावेळेला अजून एक हवेत बॉल खेळलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये त्याला बीट करत बॉल टाटा गुड बाय हाय हॅलो करत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हाजी कलंगुटकरचा अजून एक पलटवार, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय षटकार. संघर्ष हा एकट्यालाच करावा लागतो. तो संघर्ष पुन्हाजी कलंगुटकर मैदानामध्ये करत असताना पाहायला मिळतोय आणि तुम्हाला विजय हवा असेल तर तो संघर्ष करावाच लागणार आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. शेवटची ओव्हर रक्षितच्या माध्यमातून फेकली जाते. ऑन साइडला बॉल मिड विकेटला सिंगल येते. अमृत वेर्लेकरला पुन्हा स्ट्राईकची संधी मिळेल. टीमची धावसंख्या सध्याच्या घडीला 7.2 ओव्हरमध्ये 141 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 150 धावांचा तो टप्पा आता पार होईल का हे पाहावं लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती अजून 4 चेंडूंचा खेळ पूर्ण करण्यासाठी रक्षित तयार आणि त्याच्या या 4 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी अमृत वेर्लेकर. धीम्या गतीचा बॉल, सरळ बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येतो अजून एक षटकार.
अजून 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तयार झालाय. रक्षक पुढचा बॉल रक्षकचा अमृत साडी. बॉल हवेत, हवेत बॉल. क्षेत्ररक्षक पोचलाय बॉल पर्यंत आणि आली आहे ती विकेट. अमृत वेर्लेकरचा खेळ संपला. 10 बॉल 11 बॉल 43 धावा. अमृत वेर्लेकर नावाचं वादळ मैदानामध्ये गोंगावलं आणि याच्या वाजणाऱ्या टाळ्या आहेत. गोवन क्रिकेटला उच्च कोटीचा खेळ दाखवणारा अमृत वेर्लेकर साठी अजून एक करूया टाळ्यांचा कडकडाट. व्हॉट ए नॉक. जबरदस्त खेळ अमृत वेर्लेकरची. आणि आता तो आलाय मैदानामध्ये. कोण आलाय? प्राईड ऑफ भिवंडी भावेश पवार. चला वाजवूया टाळ्या भावेश पवार साठी. भावेश पवार मैदानामध्ये दाखल झालाय. वेळ खूप कमी आहे, मात्र जे काम भावेश पवारला करायचं होतं ते काम अमृत वेर्लेकरने केलंय. ते काम पुन्हाजी कलगुटकरने केलंय. त्यामुळे भावेश पवारचं काम आता सोपं झालंय. टीमची धावसंख्या 47 धावा. शेवटची ओव्हर 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. स्ट्राईकला डावखुरा विस्फोटक बॅटर भावेश पवार करेल का पलटवार? पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. भावेश पवार ब्रँडेड क्रॅकिंग मॅग्निफिसंट शॉट. सीमारेषा पलीकडे षटकार. आणि त्या धावा आता झालेत 153 धावा. बेतकर युनायटेड बार्देश क्रिकेट टीमच्या 153 धावा फलकावरती आहेत. जबरदस्त खेळ. धावांचा पाऊस पडतोय, धावांचा रत्ती बरसलाय. शेवटचा बॉल, शेवटची ओव्हर. चांगला बॉल, चांगला बॉल. स्विंग अँड मिस, डॉट बॉल. शेवट गोड झालाय. श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट संघासाठी शेवट सगळ्यांच्या लक्षात राहतो. आप आगाज से नहीं बल्कि अंजाम से पहचाने जाते हो. अंत भला तो सब भला. शेवट काय होईल या मॅचचा ते देखील पाहावं लागेल. डॉट बॉलने पुन्हा एकदा तो आत्मविश्वास संघाचा वाढवलाय. शेवटच्या बॉलवरती जिंकण्यासाठी टार्गेट खूप मोठं दिलंय. 154 धावा विजयासाठी बनवायचे आहेत. श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट संघाला खूप चांगली बॅटिंग केली अमृत वेर्लेकरने. खूप चांगली फलंदाजी पुन्हाजी कलकुटकरची पाहिली. केतन मात्रेची देखील खूप चांगली खेळी आपण अनुभवली. भावेश पवारचा आल्या आल्या तो षटकार आपण पाहिला. आणि त्यानंतर शेवटचा डॉट बॉल देखील गोलंदाजाचा आपण पाहिलं. 153 धावा फलकावरती आहेत. जिंकण्यासाठी जे टार्गेट आहे ते तब्बल 154 धावा 8 ओव्हरमध्ये कंप्लीट करायचे आहेत. श्रुतेश 11 सत्तरी क्रिकेट टीमला बेतकर युनायटेड बार्देश क्रिकेट टीमच्या विरोधामध्ये अमित नाईकचा बहारदार खेळ. जो खेळ त्याने नादवडेच्या डे नाईट ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये काल दाखवला, तो खेळ परवाच्या रात्रीमध्ये जो खेळ दाखवला तो आज दाखवेल का अमित नाईक? बंटी पटेल ज्याच्यासाठी त्याची ओळख राहिली आहे आणि त्यासाठी त्याला बोलावलंय, तो खेळ बंटी पटेलचा होईल का? भावेश पवारची अफलातून गोलंदाजी, केतन मात्रेचा अनुभव पणाला लागेल का? कोणता संघ सेमीफायनलची पहिली तगडी लढत जिंकेल? कोणत्या संघाला सेमीफायनलचा सामना जिंकत अंतिम सामन्याचं तिकीट मिळेल? आणि कोणत्या संघाचा प्रवास बेतकर युनायटेड ट्रॉफी मध्ये सेमीफायनल मध्ये थांबेल? नेमकं या मॅच मध्ये काय घडेल? कुठेही जाऊ नका, रिमोटला हात लावू नका, चॅनल अजिबात बदलू नका. प्रत्यक्ष आलेल्या प्रेक्षकांनी आपली जागा सोडू नका. हा सामना तुम्हाला आनंद देणार आहे. आपने ये मैच नहीं देखा तो आपने क्या देखा. मात्र या पुढच्या इनिंगच्या सुरुवातीच्या कालावधीचं धावतं वर्णन तुमच्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचे सहकारी समालोचक अक्षय महाले यांचा गोड आणि मधुर आवाज तुमच्या कानापर्यंत येईल. तोपर्यंत मी मराठी समालोचक अमोल जमदाडे काही वेळासाठी थांबतोय. तुम्ही अजिबात थांबू नका. या सामन्याचा आनंद घ्या.
11 Sattari will be coming out in the middle. What a batting that was, especially from the end of Amrut Verlikar. 11 balls, 43 runs. Especially the batters of the team of Betkar United Bardez Taluka were been really brilliant. To open the innings for the team of Shrutesh 11 Sattari, two batters can be out there in the middle. Praveen Rane, who had got a beautiful man of the match, who played a very beautiful knock in the league stage matches, and along with him, Chetan Sawan. These are the two openers out there in the middle. A beautiful match has been set up, a situation where every team will be having a dream, to make into that final. But that dream doesn't come to reality like magic. A lot of sweat, a lot of hard work, a lot of determination is being required. Who is going to perform that hard work and who is going to take that success? We are going to find out as we are moving to the first over. Pride of Bhivandi, Bhavesh Pawar will be coming on the screen. The overseas player for the end of Betkar United Bardez Taluka will be bowling to the left-handed batter, Chetan Sawan. Signal has been coming from the umpire, Vaman Maikar. Bhavesh Pawar, first delivery. First delivery, what a pickup shot from the bat of Chetan. That has been rushing into that deeper square leg, and it's a welcome, humongous biggie, DJ. Just the reply that the side of Shrutesh 11 Sattari were been looking for. Little bit of delivery down to that leg side and full connection from the bat of Chetan Sawan. The intentions are been quite clear from the end of both the batters. They are saying that we can see a figure in front of us that is of 154. We will give 100%. We will show our strength with respect to our batting has been considered. This is the intensity shown from the end of Chetan. Bhavesh Pawar, pride of Bhivandi, will be always trying to come back. He will be saying that first ball was a mistake from mine. It is time to correct those mistakes. Pitched up delivery once again, hooking into that deeper fine leg region. Another shot coming into the deeper fine leg region. Vaman Maikar says that yes, it's a humongous biggie once again. 6. Runs can be seen on the scorecard, chasing a huge mountain of 154. Good intensity from the batting end. That is Chetan Sawan. 2 shots for the end of Bhavesh Pawar, one of the greatest bowler in the history of tennis cricket. You can see him first 2 deliveries. He's been whacked away across that deep square leg and now into the deep fine leg region for a 6. 12 runs on the scorecard, the start that was been required. The start has been coming from the end of Chetan. A lot of the spectators will be watching the match live on YouTube. A lot of support for both the teams over here. Betkar United, Bardez Taluka, the local team over here. A lot of support can be seen, as well as a lot of support for the end of Shrutesh 11 Sattari. Bhavesh continues. Pitching off shorter once again of similar kind of length was being offered. This time might be the delivery that is coming inside for a left-handed batter. A nice carry can be seen into the hands of man from Waklan, Ketan Matre, and the result is a dot. 154 means power play overs will be always targeted for 40 runs. With this kind of mindset, both the batters are coming onto the center of the pitch. Once again, similar kind of length, but this is into the hands of that fielder. We will wait for the decision until and unless, I think so, a lot of confusions, a lot of checking has been going on off the leg by, says the umpire. Single runs adds in a favor, and with respect to that single, 13 runs can be seen. Officials out there in the middle, Sir Vaman Maikal all the way from Penjim, and along with him Sadgiri Naik, man from Darbandoda. Both the officials are known, whether it is leather ball, whether it is tennis ball, ample of experience for them. And they have been joining this Betkar trophy right from the day number 1. A lot of hard work can be seen from both the officials out there in the middle. Single runs adds in a favor with respect to that single. The man who is in a tremendous touch into this Betkar trophy, Praveen Rane, will be onto the striker's end, the right-handed batter. 2 fielders allowed outside the 30-yard circle, a deeper mid-wicket and long gone. These are the 2 fielders that can be seen for a right-handed batter, Praveen Rane.
Cross-batted shot attempted once the ball was been pitched. It is turning away for a right-handed batter. A leg break can be seen for the right-handed batter. A nice carry can be seen into the hands of Ketan Mhatre, and the result is a dot. This is the intentions from the end of Bhavish Power. I have been leaking too many runs in the first two balls. It is time for me to come back in the situation. This is the mindset. Down to that offer side, wide has been already called off. Extras will be taken care of. Penalization will be coming off for the bowler in the form of that single. 14 runs can be seen on the scorecard with respect to the run chase that is been going on. That is Shrutesh 11 from Sattari are chasing a huge mountain of 154. This time down to that leg shot. What a shot from the bat of Praveen Rane. That has been going into that deep fine leg region, and that's been a ginormous sixer. DJ. See the comparison when the team of Betkar United Bardez Taluka were batting in the first power play over. They were scoring 22 runs, and just the reply from the end of Shrutesh 11 Sattari, 20 runs on the scoreboard can be seen. Beautiful work from the end of the director of tenniscricket.in, Gaurav Sawant. Let's see who is going to bowl that the second over. To bowl the first off from his quota in the second over for his team. Man from Asnora, another legend in the history of Goa tennis cricket, Rohan Salgaonkar can be seen in the bowling department. Rohan will be coming with a mindset that first over from the end of Bhavish Pawar. Slightly runs were been leaking off, 20 runs were been coming. A partnership has been building between both the batters, that is Chetan and Praveen. I need to stop that partnership. I need to give a breakthrough for my team. With this kind of mindset, Rohan Salgaonkar, man from Asnora, will be bowling off. For the left-handed batter, two fielders can be seen outside a 30-yard circle, that is a long on as well as a deeper mid-wicket. These are the two fielders that have been placed. Rohan Salgaonkar will be continuing from the far end of the commentary box. 20 with the dismissal of no wickets, chasing a target of 154. Swing and a miss. Once the ball was been pitched up, it has been turning away for a left-handed batter. Once again, Ketan Mhatre will be coming on a screen, collecting the ball off. A dot delivery to be starting from the end of Rohan Salgaonkar. And he has been saying that, yes, I am going to bowl that similar kind of line. Off-cutter delivery for the end of the left-handed batter that was been seen from the end of Rohan Salgaonkar. A connection has been coming up. It is resulting. Bhavish Pawar coming under it. Catching and gathering can be seen. Pride of Bhiwandi taking the catch off. The breakthrough I was saying about, the breakthrough has been given from the end of Rohan Salgaonkar. Left-handed batter Chetan needs to depart back into the dugout. And that is what the dismissal of the wicket. 20 with the dismissal of 1. DJ. To the center of the pitch, the overseas, all the way from Ahmedabad, Gujarat, Bunty Patel will be on to the striker's end. The man who has got already a half century in the league stage matches now will be saying that this is a big setup. If my team needs to win that 154 runs, my partnership role with Praveen Rane is required. I should stay all the 8 hours with this kind of intensity, with this kind of mindset. New batter, that is Bunty Patel, will be coming on to the center of the pitch. A lot of hard work needs to be done from the end of the batter in the bowling department. Rohan Salgaonkar has been shining. Why I have been known as one of the strongest all-rounder in the history of Goa tennis cricket. Why I have been selected in the form of an icon when a lot of tournaments are being organized across Goa and Maharashtra. This is the key strength given from the end of Rohan Salgaonkar with respect to that wicket of Chetan Sawant. Bunty Patel will be facing Rohan Salgaonkar for the first time into this semi-final.
Down to the offer side, wanted to drive it, not that much momentum, just part of the build. Rajat Kudalkar comes on a screen, man from Kanka, who's been doing a favorable job with respect to the bat was been considered. No damage done, beautiful start from the end of Rohan Salgaonkar. 3 balls that he's been bowling, nothing has been scored with respect to bat or in the form of an extra, and a wicket of Chetan has been taken. Rohan Salgaonkar continues. This time driving in front, there is a protection as soon as fielder from that long off region will coming on a screen collecting the ball off. Another single runs will be definitely added, and with respect to that single, 21 runs on the scorecard. A lot of experience Rohan Salgaonkar has been having, but that experience has been coming on for him into this grand semi-final. He will be saying that experience is one of the best teacher. I have learned from lot of matches how to bowl to a specific batter, and with this kind of mindset, he's been bowling to Bunty Patel. Down to the leg side, there is a protection as soon as fielder Ajay Yadav will be coming on a screen. Another man from Kanka throwing the ball into the hands of Ketan Matre. Another single will be definitely taken, and with respect to that single, 22 runs can be seen. Twins on scorecard, 22, chasing a huge target of 154. From here, I would say a lot of shots are being required. Especially Bunty Patel will be saying that if I want to collapse that huge mountain of 154, it is time for me to play some big shots out there in the middle. This is the key statement going from the commentary box. Front of the wicket, a big shot has been coming. Long on fielder will be just a spectator. The ball has been sailing into that long on fences, and that's been going for less. Enormous 6. On your screen, you can see 36 legal deliveries are coming towards you, and in that 36 legal deliveries, 126 is what been required. Bunty Patel, what a strike that was in the previous ball from the end of Rohan Salgaonkar. A full length delivery that was been slogged across that long on fences for a 6. Once again, the comparison will be coming on a screen after completing 2 overs when Betkar United, Bardez Taluka were batting. It was a 45 after completing 2 overs, and you can see 28 with the dismissal of 1. So that means that Rohan Salgaonkar has just conceded 8 runs. Beautiful bowling. Heads off to the bowling from the end of Rohan Salgaonkar. Round applause from the end of Rohan Salgaonkar for an impact second over that was been bowled. Just conceding 8 runs and taking 1 wicket. To bowl the first over from his quota and the third over for his team. Another man from Asnoda, Namdev Banavlikar, will be coming on a screen. On to the strikers end, Praveen Rane, who has a lot of opportunity, who is striking the ball very well in the league stage matches. On to the non-striker, and it is Bunty Patel, 28 runs on the scoreboard with the dismissal of 1. Fields have been spread everywhere as the power play restriction have been coming towards the end. We can see that leg side has been well protected. There is a deeper mid wicket, cow corner, long off, long on, and a deeper extra cover. These are the 5 fielders that have been placed. Namdev Banavlikar. First ball, cross-batted shot. There is a protection. The ball has been sailing off as an bisector. Ball has been crossing the fences into that deeper mid-wicket zone, and that's been going for an rolling boundary between the two to get that 4 runs on the tally. Namdev continues. Another shot, wanted to go above the head of the long on, doesn't come from the contact of the radar. As soon as the long on fielder, Rohan will be coming on a screen, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 33 runs can be seen. Third over is in progress from the end of Namdev Banavlikar. The first semi-final is on between Betkar United of Bardez Taluka, challenging against Shrutesh 11 of Sattari. And the target in front of Sattari is of 154, that is 154 runs. Beautiful delivery right into the slot, known as a weapon, removed from the pocket. A Yorker line delivery was been attempted from the end of Namdev Banavlikar. Bunty Patel wanted to play that mini helicopter. Doesn't come from the center of the radar, and the ball has been rolled back into that shorter leg region, and we cannot see anything from the bat with respect to that single or might be double. Score still remains on 33.
Cross batted shot, not that much contact. As soon as the fielder from that deeper square leg will come and collect the ball off, another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 34 can be seen. Now it's time for the batters, especially Praveen as well as Bunty. They need to think that yes, it's time to play big shots out there in the middle, because big shots are the only thing that can reach to that target of 154. Meanwhile, a bat change can be seen. What a beautiful organization this is turning out to be. Betkar Trophy, the second edition. And as Badal and I was discussing that, usually between a span of 3 to 4 months, 2 tournaments are being organized. Not to forget, the most valuable player of the tournament will be taking away red color Maruti Suzuki Swift. Best batter will be taking away Yamaha Fasino. Best bowler will be taking away Yamaha Fasino. But moving back to the screen, Namdev will be continuing with respect to the third over. Cross batted shot, once again no contact. Ball has been resulted into the hands of that square leg fielder. Will be another single. A beautiful bowling from the end of Namdev. If you generally see, started in this over with a boundary. Afterwards, only singles are been coming. That means that just 7 runs are been considered till now from the end of Namdev Manavlikar in the 5 deliveries that he has been bowling. Impact bowling, crease strength bowling. Cross batted shot, there is no protection into that backward deeper square leg. The ball has been sailing once again into that deeper square leg region. Another boundary coming at a crucial moment of time, because that over was been within the 10 runs. Now 7 plus 4 makes 11 runs for the over. 3 overs gone from here. After completing 3, it is 39 runs with the dismissal of 1. That means that you can see on your screen the need will be coming. Another 30 deliveries are been remaining from here. And in that 30 remaining deliveries, 115 runs are been required. 115 runs are been required in the remaining 30 deliveries is the equation. DJ. You can see the running LED hoardings, boards are been coming up. 2 huge screens are been provided for the spectators to just have a look on the scorecard. Betkar Trophy, the second edition. And on my behalf, I would like to thank the organizing committee, Rahul Betkar, as well as Ashwesh Dabolkar, for giving me an opportunity in this big event. And not to forget Sir Vaman Mayekar also, who gave me an opportunity into this Betkar Trophy, the second edition. Moving back to the screen, a change in bowling can be seen. Man from Waklan, Ketan Matre, will be coming on a screen in order to bowl the first over from his quota and the 4th over for his team. And mindset from the end of Ketan will be just to restrict the batters. Praveen Rane, who came as an opener, and he will be saying that now it is time to shift the momentum. It is need to change the gears of the batting that has been going from the end of Praveen as well as Bunty Patel. With this kind of mindset, both the batters will be playing. Man from Waklan, Ketan Matre on your screen. With along the carpet, the driven shot can be seen will give just a single. Single run adds in a favor, and with respect to that single runs, score has been shuffled to 40 runs on the scorecard. A huge damage was been done in the first inning, especially all the batters from the end of Betkar United. Bardez Taluka started from the end of Rajat Kudalkar, man from Kanka, along with Ketan Matre, putting up a beautiful partnership, and to conclude with Amrut Vellekar, Punaji Kalangudkar. Full toss, Bunty Patel goes into that deeper mid-wicket square leg region, and it says it's a biggie, 6. And this be the statement from the end of Bunty that yes, the picture is yet to come. This was just the trailer. Front of the wicket, Bunty Patel goes into that long on region, and that's been enormous, biggest, colossal, monstrous sixer.
seen on the scorecard. And Bunty has been telling us that this is why I've been brought in the form of an overseas for the end of Shrutesh 11 Sattari. I will give my 100% to my team. My team is a great trouble right there in the middle, and I will take my team to a sensible win. With respect to this kind of mindset, Bunty Patel has been batting out there in the middle. Ketan will be feeling some pressure. Another one, front of the wicket, fielder coming under it, the catch has been dropped off, and the catch has been dropped off of whom? It is of Bunty Patel. The ball has been racing into that long on fences, one bounce, and a boundary signal will be definitely coming from the end of the official. 4 more runs adds in a favor, and with respect to that 4 more runs, 56 runs can be seen. And Badal, if you generally see last 3 deliveries are been giving 16 runs on the tally. Can this be the shift of the gears for the end of Shrutesh 11 Sattari? The dugout of Shrutesh 11 Sattari, we will be wondering that Bunty Patel should play till the last ball. With this kind of mindset, the dugout will be happening. Ketan Mhatre will be feeling that pressure. He will be saying that yes, I have done lot of mistakes out in the middle, and it is time to take off Bunty. Cross batted shot, there is a protection as soon as Ajay Yadav, man from Kanka, will be coming on a screen, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with respect to that single, 57 runs on the scorecard, chasing a huge target of 154. Ketan Mhatre has been leaking too many runs. First to ball, going for 6-6. Then a catch was been dropped into that long on fence, and it was been going for an boundary. The intensity are been quite clear from the end of Bunty Patel. What we'll have in the next 4 hours is a magical thing out there in the middle. Cross batted shot up in the sky. Man from Waklan, Ketan Mhatre, will be coming under it, taking a sensible catch. And you can see the celebration from his end. The frustration that was been taken out from the end of Ketan Mhatre. On your screen, you can see man happy. Ashwesh Dabolkar, he's been happy because Betkar United, Bardez Taluka are been on a safer side. DJ. On the scorecard with the dismissal of 2. 4 overs gone from here. And remaining 24 balls, you can see the equation. 97 runs are being required. Man who is coming onto the center of the pitch. Man from Raigad. The second overseas, Amit Naik, will be onto the striker's end now. And he will be saying that 24 balls coming towards us and 97 we have to score. Change in voice over to Badal Chaudhary, all the way from Kudal in the commentary box. Once again, I'd like to thank the organizing committee for inviting me over here into this Betkar trophy. Ashwesh Dabolkar as well as Sir Vaman Mayekar, who gave me an opportunity into this Betkar trophy. Over to Badal. शापोरा केंद्रावरसून बेतकर ट्रॉफीच्या अंतिम दिवसातल्या पहिल्या सेमीफायनलच्या दुसऱ्या इनिंगसाठी 5व्या ओव्हरीसाठी मी बादल चौधरी तुमचा सगळ्यांचा मनपूर्वक स्वागत करतोय. भावेश पवार गोरसई एक्सप्रेस बॉलिंग मार्कवर भिवंडी एक्सप्रेस पहिल्या ISPLचा विजेतेपद कोलकाता संघाक ज्यांनी मिळवून दिला तो प्राईड ऑफ भिवंडी. 24 चेंडू 97 धावांची गरज. पहिली बॅटिंग करताना 153 धावसंख्येचा डोंगर. 5व्या ओव्हरीचा पहिला बॉल आणि बंटी पटेलचा फटको. परफेक्ट नियोजन आणि करेक्ट कार्यक्रम. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. सुंदर गाणी ऐका घेतली पण त्या गाण्याबरोबर मैदानावरची ही सुरावट बघा. रन झाले 63, 63. दुसरो चेंडू भावेशचो अलॉंग विथ द कार्पेट मिड ऑनच्या दिशेन. जर्नीदार चेंडूचो लांब लचक होतो पण फक्त 1 रन.
बदललो धावफलक. बंटी 12 बॉलमध्ये त्यांनी केले 36. त्याला साथ देण्यासाठी अमित नाईक. रायगडच्या एकट घरच्या या खेळाडूकडे लक्ष असतलो. या वर्षाच्या ISPL मध्ये अहमदाबाद संघाचा त्यांनी प्रतिनिधित्व केला आणि या स्पर्धेत अक्षरशः ज्यांनी धावांचो रतीब घातलो. 22 बॉल 90 ची गरज. बैठक शॉट मारण्याचा प्रयत्न होतो. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. सबमरीन डिलिव्हरी कमरेच्या खालसून गेलो. ज्याप्रमाणे इस्रायलचो पेजर अटॅक होतो त्याप्रमाणे भावेशचो अटॅक अगदी कमरेच्या खाली. धावसंख्या स्थिरावली 64. 5व्या ओव्हरीचा तिसरा बॉल सरलो. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मस्तकावरचून एकच कॉल मॅटर्स ऑल. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. पाचव्या ओव्हरीचा चौथा बॉल. 20 बॉल शिल्लक. 84 ची गरज. नीडेड 84 फ्रॉम 20. सामनो अजूनही दोनही बाजून असा. बेतकर युनायटेड बारदेस की श्रुतेश 11 सत्तरी. स्विच केलो. रिव्हर्स स्वीप अगदी दर्जेदार लाजवाब. सीमा पार. बेतकर ट्रॉफी चौकार. ची असतली मैदानावर हवा. बेतकर युनायटेड बारदेसची की श्रुतेश 11 सत्तरीची. 19 वय. लागोपाठ दुसरं स्विच करण्याचा प्रयत्न अमित नायकाचं हुकलो. उरलेलं काम यष्ट्यांच्या मागे केतन म्हात्रे. सरलो खेळ 5 ओव्हरींचो. शिल्लक बॉल 18. 80 रन्सांची गरज. 18 बॉल आणि 80 धावा. 2 तगड्या संघांविरुद्ध चालू असलेलो सामनो. एका बाजून बेतकर युनायटेड बारदेस. 12 देशांचो हे प्रदेश असा आणि म्हणूनच या तालुक्याचं नाव असा बारदेस. अल्डोणा, अंजुना, असगाव, कॅन्डोलिम, मोयरा, नाशनोला, ओलालिम, पोंबुर्पा, सालिगाव, सांगोल्डा, सेरुला आणि शिवोलिम या सगळ्या 12 प्रदेशांचो ह्यो देश असा बारदेस. आणि दुसऱ्या बाजून जवळपास 77 गावांपासून बनलेलो तालुको म्हणजे सत्तरी. जवळपास 77 गाव आणि 2 मोठी शहरा यापासून बनलेलो तालुका म्हणजे सत्तरी. आणि या सत्तरी गावचो संघ, सत्तरी तालुक्याचो संघ श्रुतेश 11 सत्तरी. एका बाजून असत बेतकर युनायटेड बारदेस संघाचे टीम ओनर राहुलजी बेतकर. दुसऱ्या बाजून श्रुतेश 11 सत्तरी संघाचे टीम ओनर श्रुतेश सावंत देसाई. थोडीशी चर्चा, थोडीशी मीटिंग मैदानावर. वामन मयेकर सरांची करडी नजर असा. आमचे ऑफिशियल्स असत आणि खेळाडू या वॉर्निंगकडे सुद्धा लक्ष द्या. या स्पर्धेसाठी बरीच नियमावली, खास करून ऑफिशियल्सने खूप चांगली कामगिरी केली. विशेष सांगण्यासारखी गोष्ट असा, ज्या तालुक्याचो संघ मैदानावर असाना त्या तालुक्याचो पंच शक्यतो मैदानावर न दिसण्याची जबाबदारी सुद्धा आमच्या ऑफिशियल्सनी पार पाडली. आणि त्यासाठी आमच्या या सगळ्या ऑफिशियल्सचे मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद. बेतकर ट्रॉफी अगदी अल्पावधीतच या ट्रॉफीची चर्चा फक्त गोवा नाही, महाराष्ट्र नाही, तर संपूर्ण भारतभर चालू असा. कारण संपूर्ण भारतातले मोठमोठे खेळाडू हैसर गुजरातसून बंटी पाटील इलो, रायगडचो अमित नाईक असा, वाकळण ठाण्याचो केतन म्हात्रे असा आणि गोरसाई भिवंडीचो भावेश पवार असा. पुढच्या मॅचमध्ये राजस्थानचो लोकेश मीणा दिसतलो, उत्तर प्रदेशचो लोकेश मीणा दिसतलो, सोबत लोकेश चव्हाण असा, दिल्लीचो मोहित मीणा आणि फिरदोस आलम. यावेळी फटको तर सुंदर. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे, पण या दोघांच्या मधून चेंडूचा प्रवास सीमारेषा पार. रन झाले 78-78. तीन माधुरी दीक्षित दाखवली तुमका वॉन्टीन, पण होयत आता 76 17 बॉलमध्ये. आणि हे रन जर करूचे असले तर मैदानावर तुमका धुरंधर बनाचा लागतला, मॅक्सवेल सारख्या उभ्या राहायचा लागतला, वैभव सूर्यवंशी अंगात संचारूचो लागतलो, कदाचित तो कांतारा सुद्धा येऊचो लागतलो. डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल नंतर प्रेशर वृद्धिंगत होणारो. रन झाले 78. 16 बॉल शिल्लक. 76 धावांची गरज. जोपर्यंत ही जोडी मैदानावर, सामन्याचा निकाल कोणी छाती टोक सांगू शकणार नाही. सन्मान देणारा फटकवतो मिडॉनच्या दिशेन.
जोपर्यंत येता भावेश करता फील्ड, फक्त सिंगल मिळालो, एक एक सिंगल. या क्षणी जर धावसंख्येचा विचार केलो तर 15 बॉलमध्ये 75 ची गरज. आता तुमका एकेरी दुहेरी धाबांचो कित्तो गिरवून चलाचो नाही. आता फक्त 4 किंवा 6. 15 बॉल 75. आपल्या बॅटचा चुंबन घेऊन अमित नाईक सज्ज स्ट्रायकर यांच्या रिचेन. 4 बॉलमध्ये त्यांनी केले 10 रन. बंटी पटेल त्यांनी केले 15 बॉलमध्ये 41 रन. संपूर्ण स्पर्धेत 11 खेळाडूंनी 12 हाफ सेंचुरी केले. या दोघांकडून एक गरजेची असलेली लॉंग ऑफच्या मस्तकावरसून बॅटरचो उसूल आणि करायचो षटकार वसूल. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर डायरेक्ट चंद्रार. चौदा चेंडू 69 धाबांची गरज. अमितचो हे सिक्सर वैयक्तिक त्याच्या 16 रनच्यावर त्यांना घेऊन जाणार. आणि त्यानंतर अजून एक फुलटॉस, फुल्ली लॉस, चेंगड्या बॉल एक कुहू. बेतकर ट्रॉफी अजून एक सिक्सर, लांबच लांब, खूपच लांब. अजूनही दोलायमान स्थितीत 13 बॉल आणि 63 ची गरज. शेवटचे 13 बॉल 63 धाबांची आवश्यकता. रन झाले 91. 6व्या ओव्हरीचा शेवटचा बॉल असा. अमित नाईक 6 बॉलमध्ये त्यांनी केले 22. या बॉलवरचो एखाद दुसरा षटकार, एखाद दुसरी विकेट दोनही बाजून गरजेची. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफ. ज्या विकेट बद्दल बोललो ती विकेट मिळवली आपल्या टीमसाठी. अमित नाईक माघारी परतलो, ज्यांनी बनवले 7 बॉलमध्ये 22 रन. खेळ संपलो 6व्या ओव्हरीचो आणि बदलला इक्वेशन. 12 चेंडू 63 धावांची गरज. बघूया ऍक्शन रिप्ले या विकेटची. त्याला साथ देणाऱ्या नवीन फलंदाजावर जो बॉल टाकलेलो, खूप सुंदर चेंडू रोहन साळगावकरने आणि जो सुंदर झेल टिपलो तो रोहन चव्हाणने. दोनही आमचे स्थानिक खेळाडू. कंपॅरिझन बघा, 6व्या षटकानंतर सत्तरी संघान धावा जमवले 91 3 विकेटवर आणि बेतकर युनायटेड बारदेसने धावा जमवलेले 109 3 विकेटवर. विकेट समान असत, पण त्यानंतर मात्र या शेवटच्या 2 ओव्हरीत जी वादळा इली बॅटिंग करताना, ती वादळी कामगिरी गरजेची असा. केतन म्हात्रेचा विशेष कौतुक, कारण केतन म्हात्रे जेव्हा मैदानावर होतो, बॅटर जेव्हा बाद झालो, नवीन फलंदाज कोण पाठवतो, भावेश पवारला तो बोलवतलो असो इरादो होतो, पण केतनने हातान दाखवलेला बारक्याक पाठवा. बारको म्हणजे कोण, तर जो कमी उंचीचो खेळाडू असा पण त्याची बॅटिंग जबरदस्त असा. आणि ह्यो इशारो कळलो डगआउटला. डगआउट मधसून गेलो, छोटा पटाका बडा धमाका, त्यांनी केली आतषबाजी. गिरीचो खेळाडू अमृत वेर्लेकर 11 बॉलमध्ये 7 सिक्सर 43 रन. ह्यो डिफरन्स कदाचित या मॅचचो असा. अमृत वेर्लेकरने आपल्या संघाक दिला अमृत, आणि त्याच अमृत संजीवनीची गरज उरलेल्या 12 बॉलमध्ये 63 रनची गरज. करूचा लागताला परत एकदा समुद्र मंथन, बाहेर कडूचा लागताला अमृत. बॉलिंग मार्कवर प्रतिस्पर्धी संघाचो कर्णधार नामदेव बाणावलीकर. बघा तर बीच एंड कडसून जवळपास 3,500 पेक्षा प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले. या सगळ्या प्रेक्षकांचा स्वागत असा. ऑनलाईन स्पर्धा बघतात धन्यवाद असा, पण कधीतरी यावा शापोरामध्ये. शापोराचा गोव्याचा सुंदर बघा तर बीच बघा, आमचो शापोराचो किल्लो बघा. 12 चेंडू 63 ची गरज. स्ट्रायकर एंडवर बंटी पटेल. एक अर्धशतक त्याच्या नावे असा या स्पर्धेत. अजून एकाची गरज असा. पायावरचो चेंडू डाऊन दी लेग स्टंपांचा तो इशारा होईलो. डॉट बॉल रवले शिल्लक बॉल 11 63 ची गरज. संपूर्ण स्पर्धेत 12 हाफ सेंचुरी वेगवेगळ्या 11 खेळाडूंनी केली. विवेक मोहनन ह्यो एकमात्र खेळाडू असा ज्यांनी एकट्यान 2 हाफ सेंचुरी केली. आणि बंटी तुझ्याकडे संधी असा ह्यो पराक्रम तुझ्या नावावर करण्याची. 11 बॉल 63 ची गरज. 91 धावफलक आणि लांब लांब, खूपच लांब. बंटीन दाखवलं पहिल्या बॉल डॉट बॉलचो हिशोब.
आणि जणू काय तो सांगता हिशोब पेंडिंग नाही ट्रेंडिंग ठेवतो असता. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. शेवटचे 10 बॉल 57 रन्सांची गरज. शहाणी माणसा इतिहास वाचतात, शहाणी माणसा इतिहास वाचतात, पण वेडी माणसा इतिहास घडवतात. आणि त्याच वेड्यांप्रमाणे मैदानावर बंटी तुका वेडा बनूचा लागतला, मैदानावर तुटून पडाचा लागतला. वेडात मराठे वीर दौडले सात या मोंटीच्या त्या गाण्याप्रमाणे तुका घुसाचा लागतला. 10 बॉल 57 ची आवश्यकता. अजून एक सिक्सर मिडॉनच्या कपडावरसून खूपच लांब. रिस्क है तो फिक्स है. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. आणि या षटकारानिशी बंटी पटेलचा स्पर्धेतला 13वा आणि वैयक्तिक दुसरा अर्धशतक पूर्ण झाला. एकदा टाळ्या वाजवूया गुजरातच्या या राजकुमारासाठी, बंटी पटेलसाठी. अजूनही सामनो गॅसवर असा, गॅसवर म्हणायचा की चुलीवर म्हणायचा, कारण सध्याच्या युद्धामुळे गॅस सुद्धा फुकट घालवू जीवार येता. दोनही बाजून दोनही टीम सध्या प्रेशरवर असत. नामदेव पुढच्या बॉलसाठी 9 शिल्लक रवले बॉल 51 ची गरज. बंटी पटेल वैयक्तिक 53 रनचावर. कमी गतीचा चेंडू, फसलेलो फटको, लॉंग ऑफ चेंडूच्या खाली आणि टिपलो एक सुरेख झेल. आणि या झेला बरोबरच सामन्याचा पारडा बदलला. शिल्लक रवले 8 बॉल 51 रन्सांची गरज असताना माघारी परातलो खेळाडू अजय जाधवच्या हस्ते. त्यांच्या तावडीत इलो, ताब्यात इलो, वाढलेलो प्रेशर जाग्यार इलो. 120-80 जवळपास लेवल असा. पण राहुल सर आभार मानूचे लागतील. जर तुम्ही यो सामनो जिंकलात ना तर आमच्या अश्वेशला नवी कोरो सूट शिवान देऊचो लागतलो. कारण पहिल्या दिवशी जो ड्रेस त्यांनी घातलो संघ जिंकताना तोच ड्रेस त्यांनी परत घातलो, पण काळजी करू नका धुवून घातलेलो असा. 8 चेंडू 51 धावांची गरज. नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर ऋत्विक. कमी गती. नामदेव बाणावलीकरला माहिती असा जेवढ्या वेगान आपण बॉल टाकतलो त्याच्या दुप्पट वेगान षटकार बसतले. मालवणी कोकणीत म्हण असा बिब्याच्या अंगाचा त्यालच बिब्याक जाळता. आणि म्हणान नामदेवने बॉल टाकलो कमी गतीचो. सिंगल इलो बदलला इक्वेशन. 7 बॉल 50 ची गरज. आता मात्र या सामन्याचा निकाल जवळपास स्पष्ट झालेलो. एखादो चमत्कार फक्त वाचवू शकता श्रुतेश 11 सत्तरी संघासाठी. पण यो चमत्कार या संघासाठी कोण करतलो? सत्तरी तालुक्याच्या या संघाचा सुद्धा कौतुक असा. काही महिन्यांपूर्वी काही वर्षांपूर्वी या तालुक्याचा संघ तयार होत नव्हतो, पण तो संघ तयार झालो. 77 गावांचो ह्यो तालुको असा. आणि त्या 77 गावांमधले काही महत्त्वाची गावा यामध्ये वाळपई, केरी, पिसुर्ले, गुललेम, मावशी, होंडा, ब्रह्मकरमाळी, ठाणे, दावे, पोरीरेम, आंबेडे, आडवई, बिरोडे, म्हालोडी, कोपर्डे, दाबोसे, कारंजोले, सावर्डे, सातोरेम, सातरे, अंजुणे, म्हाळपोणा, मोर्ले, वडवली याबरोबरच या तालुक्यात येणारे इतर सगळे गाव, या सगळ्या गावांका अभिमान वाटणारे क्षण या संघान त्यांना नक्की दिले. कारण बेतकर ट्रॉफीच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचणं ह्या सुद्धा एक मोठा लक्षण असा. कारण ही स्पर्धा असा मानाची. बरेच स्पर्धा आम्ही केले. 21 लाखाची सुप्रीमो ट्रॉफी सुद्धा केली. पण या स्पर्धेचा वैशिष्ट्य ता सुद्धा जाणवला. तालुका लेवलच्या स्पर्धेमध्ये नवी कोरी मारुती सुझुकी स्विफ्ट देणं ह्या मोठा कसब असा. आणि राहुलजी बेतकर या शिवधनुष्य तुम्ही तुमच्या खांद्यावर घेतलात, पेललात, ते का प्रत्यंजा चढवलात. फक्त 3 महिन्यांच्या कालखंडामध्ये एखाद्या स्पर्धेचा दुसरा पर्व येता आणि ता सुद्धा 5 लाखाचा. बॉलिंग मार्कवर ज्या खेळाडून आपल्या संघात अमृत दिला तो अमृत वेर्लेकर या खेळाडून प्रभावित केला. आणि या कौतुक बघा, केतन म्हात्रेन त्याचा विशेष कौतुक केला या वरिष्ठ खेळाडूंचा लक्षणाचा.
या टीम मध्ये खेळणारे दोन ऑल इंडिया लेवलचे आयकॉन खेळाडू वाकलनचो वाघ 7 कार ज्याच्या नावावर असत गेल्याच महिन्यामध्ये यंगस्टार देवगडची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मानाची मॅन ऑफ द सिरीजची कार ती त्याच्या आयुष्यातली 7वी कार 37 मोटरसायकल त्यांनी जिंकल्या आतापर्यंत मॅन ऑफ द सिरीजच्या नावाखाली आणि वैशिष्ट्य हे 37 मोटरसायकल त्याच्या जवळच्या अगदी लाडक्या मित्रांका त्यांनी दिलेले असत अगदी मोजके म्हणजे ज्याप्रमाणे खार्डी चषकात त्यांनी जिंकली पहिली मोटरसायकल ती अजूनही त्याच्याबरोबर असा त्याला साथ देताना प्राईड ऑफ भिवंडी गोरसईचो भावेश पवार या दोन्ही टीमने बारदेस तालुक्याच्या बेतकर युनायटेड टीमला विजयाचे दरवाजे उघडून दिलेले असत लगीन झाला वरात काढून झाली नवरी दारावर हाडून उभी केलेली असा फक्त माप ओलांडूचा बाकी 5 बॉल 50 रन्सांची गरज एक कठीण जवळपास अशक्य प्राय असा या आव्हान असा अमृत वेर्लेकरचो बॉल लंगॉपच्या दिशेने फक्त एक मिळतलो ज्याप्रमाणे समुद्राचा मंथन केला देव आणि दानव एकत्र येले मेरू पर्वताची रवी केली वासुकी सापाची दोरी केली आणि त्या समुद्र मंथनातून बाहेर पडली 14 रत्ना आणि बरोबर हलाहल म्हणजे विष आणि अमृत ता अमृत जणू काय आपल्या संघासाठी दिला गिरीच्या या अमृत वेर्लेकरने 4 बॉल शिल्लक 49 धावांची आवश्यकता सामना जवळपास बदललेलो फिरलेलो झुकलेलो सामन्याचा निकाल जवळपास स्पष्ट आता मात्र अस्तित्वाची आणि आत्मसन्मानाची लढाई बाकी श्रुतेश सावंत देसाई मनपूर्वक तुमचे आभार असत सत्तरी तालुक्याचा एक तगडो संघ तुम्ही मैदानावर उतरवलात सेमीफायनल पर्यंत हा संघ पोचलो 5,28,000 या स्पर्धेचा पहिला पारितोषिक 2,50,028 या स्पर्धेचा दुसरा पारितोषिक आणि या 5 लाख रुपयांच्या प्रथम पारितोषिकाच्या स्पर्धेत सत्तरीचो संघ सेमीफायनल पर्यंत तुम्ही पोचवलात या टीम मधून खेळणारे सूर्या गावकर त्याच्यासोबत असणारे ठाकूर अंके ठाकूर संदेश ठाकूर आणि सत्तरी टीमच्या सगळ्याच खेळाडूंचा मनपूर्वक कौतुक असा आज जरी कठीण पेपर तुमच्या समोर इलो तर भविष्य तुमचा असा या भविष्य तुमका गाजवचा असा शेवटचे 2 बॉल 44 धावांची आवश्यकता सामन्याचा निकाल अजूनही घोषित जाऊक नाही असा कमी गती अमृत वेर्लेकरचो बॉल या कमी गतीच्या चेंडूवर पिटा आलेलो षटकार पण थोडंसं उशीर झालो या षटकारासाठी मालवणीत सांगाचा तर पावडर लायसर बाजारू लागलो शेवटचा 1 बॉल 38 धावा आणि अंतिम फेरीच्या अगदी उंबरठ्यावर जल्लोष होतलो यानंतर राहुल बेतकर यांच्या मालकीचो बेतकर युनायटेड बारदेस संघ ग्रँड फिनालेच्या उंबरठ्यावर सेमीफायनलचो शेवटचा बॉल उडालो कारंजो क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पहिल्या प्रयत्नात टिपलो झेल आणि या झेला बरोबरच विकेट नंबर 6 कौतुक असा श्रुतेश 1170 संघाचा या स्पर्धेत त्यांनी दिलेली टक्कर कौतुकास्पद पण मनपूर्वक कौतुक असा राहुल बेतकर यांच्या मालकीचा बेतकर युनायटेड बारदेस संघ या संघान कमाल केली नामदेव बाणावलीकरच्या नेतृत्वाखाली रजत कुडाकर कांडका अमृत वेर्लेकर गिरेम केतन म्हात्रे वाकळण ठाणे भावेश पवार गोरसई भिवंडी आणि या टीम मधल्या 11 खेळाडूंसाठी